ebya NUP wamu ne kaadi z'ekibiina byongedde okutabuka. Abamu batandise kubanga bakivaamu, abatannakivaamu bali maziga, ate abandi batandise okukkiriza nti amazima ekintu kyo kaadi saagifunye kaŋŋende n'ekyo. Abeemulugunya be bakyeyongedde okuba nti bavaayo, wabula abatannayingira lwokaano bo batandise dde okubanga bagamba nkivuddemu. Olunaku olwaleero oba nkya y'olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 2 Septemba kijja kuteekebwa mu biwandiiko nti omubaka wa Makindye omukulu amanyiddwa nga Nyeko Derek asazeewo obutaddamu kwesimbawo. Yes, Nyeko Derek essaawa zino yakyali MP wa Makindye East agambye nti tagenda kuddamu kwesimbawo, era n'olwokaano lw'abadde ayingidde olw'okusaba ekibiina ki NUP okumuwa kaadi aluvuddemu mbulaga oba aluvuddemu ku sport. Gy'olaba ku screen y'ebbaluwa ewandiikiddwa omukulu Nyeko Derek MP wa Makindye East ngono era yagendera ku kaadi ya NUP, era abadde asuubirwa n'omulundi guno okuba nti asaba ekibiina kimuwe kaadi wadde ng'alina babadde abbinkana nabo, wabula agambye nti NUP wenaaba egaba kaadi ye temulowoozaako ebintu abyesonyiye. Nyeko Derek mu biwandiiko byawandiise oba ekiwandiiko kyawandiise ekibadde official ebbaluwa yeno kanjikusomeremu tutambule ate tulabe. In fact ne road mayor akomyewo buto Elias Lukwago tujja kutuukawo mpuuga akyakyanti aba NUP bonna buli gwe bagoba ye yayaniriza, nawe tugenda tuukawo ng'ayaniriza. Kale ebbaluwa ebadde egamba bw'eti: I wish to extend my deepest gratitude to all who have believed in me throughout the years I have been entrusted with leadership. Nyeko Derek agamba nti agala okubeera nti atuusa okwebazaako okw'amaanyi eri buli muntu wamukkiririzaamu emyaka gyonna gy'abadde ng'atambuza n'okubeera nti mumwesize n'obukulembeze. It is with a heart full of joy that I have served you with honor, respect and a deep commitment never to betray the trust of your vote. Agamba nti kiva mu mutima ogujjudde essanyu nti mbaweereza n'ekitiibwa era mukadde ke kamu n'okubeera nti mbadde neewaayo n'okulaba nti sibaliddeemu lukwe mu kubeera nti mwanneesiga n'akalulu kamwe. I know this decision may not be easy for my team and supporters to receive. Agamba nti akimanyi okusalawo kwakoze olw'okukivaamu si kye kintu ekigenda okubeera ekyangu eri abawagizi be wamu ne ttiimu ye. Njogera ku ttiimu erina okumunoonyeza akalulu n'abasigadde, especially after our strong belief that we would once again win the Makindye East MP seat. Agamba nti newankubadde abadde akimanyi bulungi ye ne ttiimu ye nti agenda kuddamu awangule singa yeesimbawo ku bwa Makindye East, wabula asazeewo akite. However, after deep reflection, I have made the difficult decision not to offer myself for election in the coming polls. Agamba nti oluvannyuma lw'okutuula ne yeekubamu ttooki n'okwefumiintiriza, asazeewo n'akola okusalawo okusinga okubeerera ddala okuzibu, kwe kw'obutaddamu kwewaayo kwesimbawo mu kalulu kajja. The choice does not diminish the journey we have walked together, nor the victories we have achieved. It is my hope that the spirit of unity, resilience, and service to our people will remain stronger than ever. Omukulu n'agamba nti okusalawo tekujjaawo lugendo lwe mutambudde mwenna ye n'abalonzi n'obuwanguzi obuzze butuukibwako. Agamba nti kiri mu ssuubire nti obumu bunaasigalawo okuvumirira ate era mukadde ke kamu n'okuweereza abantu be mu buufu obufaananako bwe butyo. Agamba I remain the man of no corruption, no problems, with humility and gratitude. Honorable Nyeko Derek. Omanyi abadde nga alina ekintu ekyo kyatamuze ekya no corruption, no problems. Kati agambye nti asigadde nga ye musajja atayagala nguzi era ng'agamba nti ewatali nguzi tewabeera bizibu. N'amaliriza ng'ateekako omukono ye Honorable Nyeko Derek. So omukulu Honorable Nyeko Derek owa Makindye East agambye nti
entebe agisuddewo. Nyeko Derrick okubeera nti tasuddewo ntebe gy'aliko ey'obwemp agenda malako ekisanja wabula takomawo nga ku kadi y'NUP takomawo wantu wonna tagenda kuddamu kwesimbawo. Posta gy'olaba omukulu yabadde yakubye eddazi posta era abadde wakuddamu kwesimbawo n'empapula abadde yazijjayo. Eyo posta osobola okugiraba eriko Bobi Wine ne Nyeko Derrick era abo be bamu ku bawagizi be aba ttiimu ye banesawa zino ge bakaaba ge bakomba kubanga omukulu yagambye nti ebintu abivuddemu. Ekifaananyi ekyo kyolaba nga ayogera n'abamawulire ab'enjawulo lwali lunaku lwa kujja ku NUP okunona empapula ez'okulaba nti yeesimbawo era y'omu ku babadde balindiridde results za NUP ez'akamyufu okulaba oba ekibiina kimuwa kaadi. Abamu batandise okugamba nti oba omukulu yattidde nti kaadi bayinza obutagimuwa naye ebyo bikyali byambo. Kati tubadde tuli awo waliwo omukutu ogumanyiddwa nga the Kampala Journal. The Kampala Journal mukutu gwa opposition era guwandiika nnyo ebintu nga biri ku side ya nkyukakyuka ate era ne gukuba nnyo n'ebintu ebiri ku side ya government, that is with clear evidence wona aguyitamu nzize ngoberere banga. Kampala Journal bataddeyo opinion nga bateesa bagambye nti unpopular opinion, Mayor Ali Kasirye Mudyanyama should go for Makindye East now that Nyeko Derrick has quit and Musiri David retains his Makindye West seat. Kati aba Kampala Journal bagamba nti oluvannyuma lwa Nyeko Derrick okukivaamu bateesa nti kati Mayor Mudyanyama yandigenze Makindye East wabadde Nyeko Derrick ne yeesimba eyo. Engeri Nyeko Derrick gyakikoze eki gyakivuddemu. Kati ne bagamba nti mwana mulenzi Musiri David asigale eri Makindye West. Wabula njagala bategeeza nti Makindye West ye ya Alan Sewanyana era Alan Sewanyana ye mukulembeze weeyo oba MP. Alan Sewanyana ze awanja genfunde eziwera nti bannange NUP mundekere card nsobola okuddamu okwesimbawo ekisanja ekiddako olw'ensonga kino nkimaze mu kkomera na bulwadde we baali bansibye ne omugenzi Segirinya. Awetuvaawo, that is the unpopular opinion from the Kampala Journal, a blog site at the same time baina kyebatambuza saideyo. Kati wetuvaawo waliwo omwana mulenzi amanyiddwa nga Haso Godfather ku mukutu ogwa the X yegayiridde Nyeko Derrick amugamba nti nedda togenda. Guy ono agambye nti never disappoint those who believe in you to appease those who don't believe in you. Sebo Nyeko jawe ekyejo, come back to the race. Guy ono agamba nti to disappointing anga bantu bakukkiririzaamu olw'okuba oyagala okusanyusa abo abatakukkiririzaamu. Never disappoint those who believe in you to appease those who don't believe in you. Ekitegeeza nti Haso Godfather alinga agamba nti Nyeko Derrick okuva mu lwokaano alina abamu ku bantu be yabadde ayagala okusanyusa. Alina abantu be yabadde ayagala okusanyusa. Kati bwe tuvudde awo nkugambe kabadde kaseera ka kazigizigi nga Nyeko Derrick akakasa okuvwa kwe mu lwokaano. Bwe tuvudde awo omukulu Gabriel Bule munnamawulire wa The Daily Monitor ate era wamu ne Dembe FM side eyo. Omukulu ono naye azze n'okuteesa kwe. Ojja kujjukira Gabriel Bule ne Nyeko Derrick ono honorable babadde kabwanango okumala ekisanja kyonna Nyeko Derrick kyabadde atambuza. Bule agambye nti bino bigambo byera ateesanga nabbi. Then it becomes easy to solve the Malende versus Zahara Luyirika fracas. Nyeko chickens out, choose Zahara Luyirika for Makindye and keep Malende for Kampala. Gabriel Bule agamba nti oluvannyuma lwa Nyeko Derrick okutya akozeseza kigambo kya luzungu nti Nyeko chickens out.
nti Nyeko yafunye akatengo ng'akenkoko n'akivaamu. Kati Gabriel Bula agamba nti wano kigenda kwanguyira nnyo. Kigenda kwanguyira nnyo okusalawo wakati mu lutalo lwa Zahara Luyirika ne Shami Malende nti wana ensonga zigenda kwanguwa zitya nti bagenda kuddira Zahara Luyirika bamusindike emakindye Nyeko Derrick wabadde kati baddire Shami Malende bamugamba asigale ku bwa Kampala Woman MP ku lutalo lwa card. Ebyo birowoozo bya Gabriel Ebrekana Bule bwateesa out of view. Ekyo nno kyolaba eyo posta gyolaba yemu kuze tukubye oba byebimu ku bifaananyi bye tufunye ebyezimu ku posta ezibadde zeetoolodde makindye. Nyeko abadde yatandika dde okuba campaign ng'akuba ebipande era omulundi guno abadde ne slogan eyo ya no corruption no problems nti ewatali nguzi tewabeera bizibu. Eyo nno gyolaba yebadde official poster mwana mulenzi gyabadde agenda okutandika okukozesa mu kalulu akaddako wabula bino byonna tebikyayina mugaso era poster za Nyeko Derrick we ziri makinde wonna tiimu y'endoozi ebadde ina okwongera ozisimba ate kati agenda giwa order bazisimuleyo ku kadi y'NUP taliiko tagenda kugirwanira era ne mu parliament tagenda kudda afuze ekisanja kimu agambye ebintu abyesonyiye. Kati nno abaana ba social media nga bw'obamanyi here and there kye batandise okubanga bakola kukomyawo ebikadde ebyawa omukulu gye yali ali omanyi Nyeko Derrick ono musajja yali wa NRM Lukungwe yali musajja wa NRM era osobola olaba posta eyo mu 2016 we yali yeesimbyewo yalegamba tiimu Nyeko Derrick tuli banyiivu 100% NRM Youth Empowerment 2016-2021 yali yeesimbyewo ku bwa Male Youth Councillor LC3 Makindye Division. Yali musajja wa kibiina ki NRM ekikulirwa President Yoweri Kaguta Museveni. In fact waliwo gayo yamanyiddwa nga si mu bubi naye Sulambaya agambye once upon a time Nyeko Derrick was working as NRM branch in NUP. He has now decided to fully go back to NRM. So ono Sulambaya just ye abadde n'opinion ye n'agamba nti engeri y'omukulu gye yaliko mu NRM yandiba nti kati kaamaliriza asiibudde kuddayo mu kibiina gye yava of which ekyo si kituufu kubanga omukulu tannaba kubanga akyogerako ye nga ye. So munnamateeka oba abamu ku babeera mu parliament okola amateeka Nyeko Derrick agambye nti tagenda kuddamu kwesimbawo ku bwa Makindye East mu kalulu akajja. Wabula ekibuuzo kiri kimu Nyeko Derrick bw'aba tagenda kwesimbawo wano ebintu abiviiriddemu ddala oba era ekibuuzo kuno kwandibanga kwabadde kuteeseganya wakati we n'abamu ku bakulu kakiiko k'ekibiina n'abawa endowooza ye era ne bagikkiriza yabawadde endowooza abakulu bagikkiriza oba just yavudde buvi mu bbanga n'agamba kakive mu lw'ensonga osobola osanga ng'abadde ye strong opponent obanga ye muntu alinamu ku maanyi agasobola okwaŋŋanga n'okutwala entebe ku lwa NUP Makindye kati ate ng'abaakinze out. Wabula nga bw'omanya ekibiina ki NUP kibiina kinene kiina abantu ab'enjawulo abasobolera ddala okuba nti badda mu bigere bya Nyeko Derrick. Kale Nyeko Derrick nga tumutadde ebbali Nubian olunaku olwaleero bw'abanga alina w'abadde atudde yandibanga emmeeme mutyekedde obanga asiikuuse emmeeme Nubian ojja kujjukira nti Nubian yakafuna kaadi ey'okwesimbawo ku bwa mmeeya Nubian
yakafuna card okwesimbawo ku bwa meya bwa Nakawa Nubian. Wabula Nubian omukulu gwe yakubye ku kifo ky'obwa meya ye mukulu aliko essaawa zino amanyiddwa nga Paul Mugambe. Paul Mugambe olunaku olwaleero akyaziddwa ku TV eya NTV Uganda. Wabula Paul Mugambe bw'atudde ku set okubaako ne byayogera, ebigambo by'abadde ayogera bibadde bikawanga omususa eri Nubian gwe bawadde card ate era wamu n'ekibiina ki NUP. Bw'obanga osoma between the lines osobola okusuubira nti omukulu ono yajja ku kadi ya NUP era yakyali meeya. Yandiba nti ekibiina ki NUP yandyekiyayitira kutwe olw'okuba nti kyamumye kadi ne kigiwa Nubian. Katusooke tugende mu bigambo ngenda kunnyonnyola kimu ku kimu. Let us get this. Comrade Nubian was given the ticket. However, getting a ticket is really not a do or die for me. As an individual? As an individual. To the extent that I'm not really even now fighting to get the card. That's, for me, is like a closed chapter for the card. I know it was given out. However, as a person who's concerned about the party and its future, it's important to not only to say so and so got the card, but the how part of it is very important. The how. The how. Where is it taking us? Is it making the party stronger or weaker? Then what will be the results after that? Because omukulu amanyiddwa nga Paul Mugambe mu bigambo by'owulidde ayogera agamba nti olutalo lw'okufuna kaadi si lwakufiirawo nti luba lwakufana kuwona. Agamba nti ye ke bawadde Nubian card ebyokulwana ebyo yabitadde tagenda kuddamu kubeera mu kubinkana mbu ayagala card already bagiwadde Nubian. Era agamba ekyo kiri closed, kyagaddwawo yakkiriza. Wabula agamba kye mulina okwetegereza bannayuganda, ekyani gwe bawadde card kyandiba nti si kikulu, wabula akoda agamba how part is important. Tekisinga okuba ekikulu Nubian card bagimuwadde batya. Era abuuza nti oluvannyuma lw'okugaba kaadi eno NUP egenda sigala nga y'amaanyi obanga nnafu. Era agamba nti results zo zinaaba zitya. Ngenda kuba nkakyusa mu Luganda nga bw'akoogera mu Luzungu. Bigambo bibye Meya Paul Mugambe ali ku kaadi ya NUP wabula ekisanja ekiddako teyamuweereddwa. And in most of the cases when you see someone who has not got a party ticket and then winning an election in the election the election itself, it shows that the results of the primaries that may be brought up about a different candidate were not in tandem with what is on the ground. With what is on the ground. Maybe the process was not good, maybe it was abused, and so on and so forth. So it doesn't end at not getting the card, but also all giving it unfairly. But the outcome is very important, because when a party has many people that emerge as winners, candidates, it gives strength to the party. That is right. And on the contrary, when the party loses many of its candidates, it makes the party weaker. That's why it's important that the vetting process, or the process that is to the award of cards and so on and so forth, as you may call them, is really transparent, unbiased, and brings out the right candidate
who is expected by even the people on the ground. So in my omukulu mu byowulidde annyonnyola agamba nti okuwangula kadi y'ekibiina kiyinza okusukkako ku kyokuba nti no bagikuwadde, wabula agamba nti emirundi mingi egize girabibwa ng'omuntu eyaweereddwa kadi ate si yawangudde. N'agamba nti ekyo kiba kitegeeza nti ekibiina kyagaba kadi wabula ku ground byali birala. Era agambye nti omuntu obutaweebwa kadi si y'enkomerero y'ensi. Era n'ayogera n'ekyokuba nti kadi olumu zigabwa unfairly oba mu butali bwerufu, mu butali butuufu. N'agamba nti naye ate wano ekibiina kiba kyerabidde nti wiini z'okoma okufuna, ekibiina gye kikoma ofuna ziwiini ez'ababaka n'abantu mu bifo ebyenjawulo election positions ezimu oba elective positions ezimu, kiba kyongera kibiina maanyi. Ayina kaagambye nti vetting process oba okulonda mu kamyufu gaba kadi kulina obeera transparent ate nga kuli unbiased. Kyategeeza nti kulina obeera n'obwerufu ng'ate temuliimu kyekubiira. Bino byonna ayogera ku kyamubuuziddwa ekyokuba nti kadi tebaagimuwadde, bagiwadde Nubian. Wabula alina ekintu kyayogedde ku Nubian nti Nubian oyo mumulaba mu busirise, Nubian abadde agenda nga yeewaana ku kya kadi. Wuliriza. Case, I'm concerned that the person that I stood with has from the word go, it appeared that he had an age or a bigger age over me, given his status in the party, to the extent that for him he was already bragging that he is the card himself. But also anyone who did side with him or showed support for him and needed a card will not definitely get a card. That was his message and his team. Okay. And then what is shocking is that exactly what his camp was saying is what happened. Whoever was with him, at least those who got the cards were with him, and those who are not with him, none of them got the card. Bigambo bya Mayor Paul Mugambe. Mayor annyonnyola bulungi n'agamba nti kyamukutteko oba kize kimukwatako, he is concerned. Nubian ebbanga lyonna azze nga amukira ku kya kadi. Nti Nubian oyo gw'olaba azze nga yeewaana ebbanga lyonna nga mwewaanirako n'abalala. Nti Nubian yatuuka n'okugamba nti ye nga Nubian ye kadi ye kennyini. Nti bwe kituuka kugaba kadi, Nubian talina kuweebwa na kadi olw'ensonga ye kennyini ye kadi. Era Mayor Paul Mugambe agamba nti Nubian abadde nga yeewaana wamu n'akabinja ke. In fact nti ne mu budde bw'okugaba kadi bonna ababadde bakyali ba Nubian baweereddwa kadi. Era ebibadde byogerebwa akabinja k'abakyali ba Nubian byatuuse ne biba bituufu mu kaseera ak'okugaba kadi. Bigambo bya Mayor Paul Mugambe aliko era ayina kadi kati oba akyali mu bukulembeze ku kadi ya NUP, wabula nga ekisanja ekiddako it is Nubian that is coming mu bufo. Of which me as a person in Nakawa, you scored all radio stations, NTV and other people interested have been on the ground. You and scored have been leading higher than Nubian. Higher than, even if on you the 60%. 60%, and not just scoring higher, okay, by even more than 50%. More than 50%. You can even do yourself your own. Maybe today after a show, you can go on the ground, to the extent that from Friday when the news came in that Mr. I did not get in the card, the situation in Nakawa is not good. People are not happy. People feel I mean they are not happy, feel that. So omukulu Mayor Paul annyonnyola
nagamba nti amazima ga Katonda mu ggulu bw'ogenda ku ground ebintu birala. Nubian we bamuwadde kaadi abantu tebaasanyuse. Mu kibiina kya NUP mulimu enkola y'okuba nti no vetting process bakuwa points 4 ku buli 10 ne bajja mu field ne banonyeza ne bakuwa nkaaga za ground. Wabula meya agamba nti newe batandi muwadde galyana ku kitebe bojja mu field amazima gali nti yabadde alebya Nubian tine ku 60%. Meya agamba yabadde ayina ebitundu 50% plus oba 5 ku buli 10 n'okusinga. Meya agamba nti we balangiridde nti Nubian yafunye card abantu basigadde banyiivu ekitenkanika ennakawa wonna. It shows that in the vetting I'm yet to be disproved. I did not just get maybe it's carries 40. I got 40 out of 40. 40 out of 40. I'm a fairly gifted person. Since we are on national television and maybe have the statistics. Mayor Paul annyonnyola nti ekisinga okusesa n'okwewuunyisa wali mu vetting process ku kitebe abasajja bamuwa 40 out of 40. Ekitegeza Nubian abeera teyafuna kuba ye gwe yabadde avuganya naye yafuna 40 out of 40 mu vetting process. Oba okafuna. I'm calling upon our president Robert Kyagulanyi Ssentamu not to take these voices that coming up lightly, because that's how it all begins. Slowly by slowly, the cancer eats the party, and before you know, the party is no more. That's it. Omukulu Paul Mugambe ayayanye nakoola Bobi Wine. Namugamba nti Bobi Wine yandivuddeyo essaawa zino nga ye omukulembeze w'ekibiina olw'ensonga nti ekiri mugenda maaso ye kansa awedde emirimu kirwadde ekisukka ku musujja wabula kansa atandise okulya ekibiina ne sekulya yenna. Uliriza. I've expressed my dissatisfaction, especially with me, that I'm really not satisfied because from the word go it appeared the person I was contesting with was more favored. Okay, so in other words, you're waiting on the conflict resolution committee. I'm still have you petitioned? Doing a lot of consultation. I have not petitioned because you know the reasons. Have not. Your worship, Paul Mugambe. Omukulu Paul Mugambe akokowulidde asekamu. Agamba si musanyufu nti kadi bagiwadde Nubian. Bwe bamubuuzizza yazzeeyo ne yeemulugunya mu kakiiko asese busesi n'agamba sisobola kugenda kwemulugunya mu kakiiko k'NUP, sobola kola petition olw'ensonga n'atulika n'aseka. Nduza namwe mutegedde ensonga lwaki agambye nti ensonga weeri, agamba nti ensonga yo weeri. Uliriza. Talked about that I'm still listening to the voices of the people, the advices and so on and so forth. Today I've invited my people in Nakawa division in my home at 10 to first of all officially communicate them what went on, and then I hear from them. Thereafter I will come up with a position. People of Nakawa, supporters of Paul Mugambe. So olunaku olwaleero omukulu Mayor Paul Mugambe eyakubiddwa mu kamyufu nga omukulu Nubian ye yatutte card agambye nti kyasazeewo okukola kyekyokuba nti agenda kwebuuza ku bantu. Leero agenda kwebuuza ku bantu. Takoze petition mu kibiina wabula agenda kwebuuza ku bantu olunaku olwaleero. Abeeyi agenda kubeebuuzaako. Amenye butya abantu bo kye balowooza. Ddala bakkiriza aveeko alekere Nubian oba abantu we bagaanira automatically okimanyi bulungi ekiddirira. Kati mwana mulenzi Bobi Giant musajja wa Katonda abadde nnyo mawulire oluvannyuma lw'okuba nti naye teyaweebwa card. Bobi Giant gayo yo bawunsa oba y'omu ku bakulembera Bobi Wine okuba nti akiliyalinga ekkubo oba akolanga advance team ya security y'omukulembeze Bobi Wine.
Bobi Giant olunaku lwaleero okwawukanako ne Sauda Madada akyasirise akyaganya okukola official statement newankubadde nga yakoze interview ne Peng era ne tugiplayinga ku YouTube channel neyagalwa olunaku regular. Bobi Giant avuddeyo n'awandiika ekiwandiiko era lwaddaaki ayanukudde ku byonna ebigenda maaso naddala ku kaada ekibiina ki National Unity Platform. In fact alangiridde ekiddako oba tugambe ekisembayo. Agambye bw'ati: My fellow Ugandans, I write this today not in defeat but in renewed strength and gratitude. Nti bannayuganda bannange mpandiika kino olunaku olwaleero si mu kubeera nti mpanguddwa naye okulaga nti nina amaanyi amapya ate era n'okusiima. Though the path to Jinja City Mayor was not laid out for me this time, I accept this decision with humility and a stable commitment to our collective struggle for a better Uganda. Agamba nti newankubadde olugendo lwange okufuuka meya wa Jinja terwabadde lulambu lukufuba luteereddwawo bulungi omulundi guno, nzikiriza okusalawo era nkukkiriza n'okubeera nti nnyongera okweyama eri struggle ku lwa Uganda ennungi. To our President Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine, our Secretary General David Lewis Rubongoya, the Party Electoral Commission, my dedicated team, and most importantly, the resilient people of Jinja City, I know how this decision was not easy for you, but thank you for choosing what was right for the party over what was good for the party to do. This is leadership. I extend my deepest gratitude. Your tireless efforts to keep the struggle together have not gone unnoticed. Omukulu n'agamba nti eri Bobi Wine omukulembeze w'ekibiina wamu ne Ssaabawandiisi David Lewis Rubongoya, akakiiko k'ebyokulonda wamu ne ttiimu ye n'okusingira ddala abantu b'e Jinja City. Agamba akimanyi bulungi okusalawo kuno tekwazze mu bwangu oba tekwazze nga kyangu nnyo, wabula agamba nti yeebaza okubeera nti baalonzeewo ekyabadde ekituufu ku lw'ekibiina ne balekawo ekyabadde ekirungi ku lw'ekibiina. What was right for the party over what was good for the party to do. Nagamba nti buno bukulembeze era aweereza okusiima kw'okw'amaanyi era na kubeera nti bakoze buteesaga ku lwa struggle era amaanyi na buli kimu kye bataddemu takiisaamu maaso. As Nelson Mandela once said, do not judge me by my successes, judge me by how many times I fell and got back up again. Today I rise stronger, knowing that our journey continues. Every setback is an opportunity for a greater comeback. Agamba nti nga Nelson Mandela we yagamba nti tonnamula olw'obuwanguzi bwange wabula nnamula ku lw'emirundi emeka gye ngudde n'enkomawo nga ndi w'amaanyi. Agamba olunaku olwaleero asituse nate ng'alina amaanyi mangi era n'amanya nti olugendo lukyagenda mu maaso, n'agamba nti buli kimuzza emabega kimwongera amaanyi okukomawo nga w'amaanyi. Like Abraham Lincoln, who faced numerous setbacks before leading the greatest nation to greatness, I believe that our collective struggle will ultimately prevail. Winston Churchill's words echo in my heart. Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. I'll get the Abraham Lincoln eyatomerwa ebintu bingi nga tannaba kubeera nga akulembera ggwanga ery'amaanyi olwo oluvannyuma ne kiba. Era agamba nti amaanyi ne struggle gye bijja mu maaso eyo bijja kuba nga byeyoleka. Though I may not carry the NUP flag this time, I carry the spirit of our struggle, the love of our people, and the dream of a free and just Jinja City. Let us remember that this cause is bigger than any individual. It is about justice, dignity, and the future of our nation. Agamba nti ayinza obuteetikka kaadi ya NUP omulundi guno wabula yeetisse omwoyo gwa struggle wamu n'omukwano gw'abantu b'ejjinja. Agamba nti struggle teri ku muntu nga ssekinnoomu wabula kiri ku bwerufu amaanyi g'abantu, ekitiibwa
wate ola wamu n'ebiseera ebirungi ebimaaso eby'eggwanga. As my president Robert Kyagulanyi has always reminded us, this is not about me, it is about all of us. It is all about us. I remain committed, hopeful that one day, and one with you, the people, for God and our country, we will continue to strive for brighter future. Let us hold on to hope and continue to push forward, for the best is yet to come. Congratulations, our Mayor Chironda Mubaraka. So yayogedde ekyokubeera nti Bobi Wine azenga abajjukiza nti kino tekiri ku muntu omu wabula kiri ku ffeffena, n'ayozaayoza ne gwe baawadde card Mayor Chironda Mubaraka. So mwana mulenzi Bobi Giant yakkiriza defeat, agamba kyekiseera okusigala mu struggle tagenda givaamu. Awo nno nga tuvuddewo mwana mulenzi Sibitooka mujjukira bulungi nti teyaweereddwa card. Akatambi kano bangi bakyakeesibyeko. Bobi Wine jatufuge eno baba eno na wakalu eno wakalu teri yategedde yeno labe nsiyo nankalu eno nga teri bibyo katizime wale twateka kapita site wali kwera kapita site wali eye bantu beyagala eri na tuzime yo eno ensensulize yine eno zenjide tuliyeno musensulize tulako president Kyagulanyi sitamu Robert tubereno ensensulize tuliyambarengure tulibimba mu Uganda empya. Akatambi ako abamu ku baakalaba bagamba nti mwana mulenzi ono yali atyoboola omukulembeze w'ekibiina, nti teyakoma kubanga atyoboola ye n'atyoboola ne banna struggle bonna abagezaako okulaba nti Uganda bagikyusa okugijja mu mikono gy'obuwambe n'okulaba nti etuuka mu nsi ensuubize mu buufu obumu oba obulala. Weewaawo olunaku olwaleero ow'ekitiibwa Mpuuga ye akyakyanca n'okusanyuka olw'ebigenda mu maaso mu kibiina ki NUP. Abantu bali mu kuyomba baneneŋŋana lwa card. Wenzijidde ku mpewo kubanga mbaweereza, ow'ekitiibwa Mpuuga abadde atuuka ku ofiisi z'ekibiina ki Democratic Front oba DF, era nga omanyi ye president waakyo. Mu kutuuka abadde atuukawo olw'omukolo gagadde ogusuubira olunaku olwaleero ogw'okuba nti ayaniriza abantu bonna abaavudde mu NUP olw'okummibwa kaadi n'okwemulugunya abaaniriza mu DF mu butongole. So kabadde keetalo okubeera nti empapula zitereezebwa wano na wali ow'ekitiibwa Mpuuga bw'abadde atuuse ku kibiina wali e Namirembe, wali ofiisi z'ekibiina ki DF the Democratic Front, era nga ye ali mu kwaniriza era ekibadde kimulese kyakwaniriza abo bonna abavudde mu NUP. Ojja kujjukira naye yali wa NUP paka ebintu we bitaatambula bulungi n'akola ekibiina ekikye. Katulabe ne ku Elias Lukwago naye mu buufu bwe bumu olunaku olwaleero ayanjuddwa era nti agenda kwesimba kuba mwe. Kati soke tumulabe.
Oyo ye Mulodi Elias Lukwago olunaku olwaleero ekibiina ki PFF kimwendo osinze okubeera kandidenti waakyo okuwesimbawo ku kadi y'ekibiina kino nga Lord Mayor oba meya w'ekibuga Kampala. Olunaku olwaleero ebimu ku bifaananyi by'osobola okuba ng'olaba awo omukulu babadde bamwenda osinga ojja kujjukira ate ono ye pulezidenti w'ekibiina. Kitegeeza nti Lord Mayor Elias Lukwago tagenda kujja nga pulezidenti wa PFF oba pulezidenti mu kalulu akaddako. Akyayagala bwa meya bwa Kampala. Posta gy'olaba ye official posta eriko Elias Lukwago PFF 2026 paka 2031. Bagamba nti Lord Mayor engabo ya Kampala. Wabula oluvannyuma lwa Elias Lukwago okujja okuba nti yeesimbawo kitegeeza ki nti agenda kwesimbawo ne balimwezo Ronald Nsubuga ku lwa side ya NUP. It is going to be a battle of NUP versus PFF in Kampala. NUP versus PFF. Ekya NRM babadde bakyayinamu okutagala kwani ayina okuweebwa kadi. Wabula ngenza okujja ku mpewo nga gwe babadde balangirira akakiiko kamujunguludde kadi erabika eweereddwa mulala ya NRM kati eyo bakyayina ebizibu byabwe. NUP yamaze okukakasa nti balimwezo yagenda okwesimbawo. PFF ekakasiza nti Lord Mayor amazeeko emyaka n'emyaka mu kifo kino ate akomawo butereevu. So the ground is clear, it is level. Elias Lukwago versus balimwezo Ronald Nsubuga agamba nti vaayo nange nfuuke mukko Lord Mayor w'ekibuga. Katusooka tugende mu kooti olunaku olwa eyo tuvuddeyo. Katugendeko mu kooti we baleese omukulu Profesa Waswa Balunywa okakana nga bamututte paka luzira. Ebintu byonoonese. Abuse of office contrary to Section 10(1) of the Anti-Corruption Act. It is alleged that Professor Waswa Balunywa on the 25th of February 2023 at Makerere University Business School, Makawa in Kampala City, was employed as the principal of Makerere University Business School. An abuse of the authority of his office did an arbitrary act to which directed the appointment of Nimrod Akai as an administrative assistant without minimum qualifications, contrary to the procedures laid out in the Universities and Other Tertiary Institutions Act and the MOBS Human Resource Manual. Have you understood the charge? And how do you vote? Plea of a not guilty recorded. Kooti ewezesa abalyake n'abakenuzi mu Kampala olunaku olwaleero esindise eyali ssenkulu wa Makerere University Business School oba gy'oyinza okuyita MOBS omukulu Profesa Waswa Balunywa emusindise ku alimanda okutuusa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno gwennyini. Emisango egitwazizaayo ono gye misango gy'okwenyigira mu mivuyo gy'okugaba emirimu gya gavumenti nga n'abamu ku be yagiwa tebalina buyigirize bumala. Kigambibwa nti ono yenyigira mu mivuyo gy'okugaba emirimu nga ajingirira wano na wali okulaba nti omulimu waliwo omulimu gw'akakiiko akavunanyizibwa ku kugaba emirimu gya gavumenti ka appointments committee ayina engeri gye yayiiyaamu era yaviirako gavumenti okulaba nti efiirwa obutitimbe n'obutitimbe bw'ensimbi. So olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 2 Septemba
omukulu oyo amanyiddwa nga Profesa Waswa Balunywa aleeteddwa mu kooti olunaku lwaleero olwokubiri era asindikiddwa ku alimanda. Omukulu oyo yali ku MUBS oba Makerere University School principal Profesa Waswa Balunywa bamusindise luzira emisango omulizungu bagambye abuse of office for allegedly hiring unqualified staff okusinzira ku mpapula ezibaddemu oba ezisomeddwa wali mu kooti. Ono nno alina emyaka 68 era nga yali mukulembeze wa MUBS okumalira ddala emyaka kumpi yali akunukkiriza ndowooza 2 paka lwe yatuuka okuwummula. Ono bamu accusinga kyoyinza okuyita arbitrarily okurecruiting abantu 3 mu bifo eby'amaanyi nga administrative assistants wakati wa February paka ne April 2023. Kigambibwa nti yali akimanyidde ddala nti abantu bano baawe emirimu tebalina buyigirize bumala. Era okusinziira ku prosecutor wali mu kooti bagambye nti abantu abaawe emirimu kuliko Arike James, kuliko Nuwagira Nathan ne Nimrod Kakai baaweebwa emirimu ate ng'emirimu gino baali tebagwanidde. Emirimu gino we baali bagiweebwa baali tebagwanidde oba nga tebalina buyigirize bumala. In fact, ezimu oba kwemu ku charge sheet gyendabyeko babadde bagamba nti West employed as the principal of Makerere University Business School in abuse of the authority of his office. Balunywa did an arbitrary act to wit recruited Arike James as an administrative assistant, well knowing that he did not have the minimum academic qualifications for the said position. So wabaddewo n'emisango emirala egichargingiddwa olw'okubeera nti Nuwagira Nathan ne Nimrod Kakai nabo baaleetebwa mu mbeera y'emu. So emisango gibadde 3 egiguddwa kuno nga gyonna gigwa mu section 10(1) eya Anti-Corruption Act era nga yeeganye emisango gino gyonna. Ojja kwebuuza omukyalo omulala Profesa gwabadde naye yaani ate era jaavunaanibwa atya. Abadde naye ye mukyala ogoyinza okuyita owa MUBS Chief Quality Assurance Officer omukyala Jacqueline Namaganda naye bamutaddeko emisango 3 counts of neglect of duty for allegedly failing in her capacity as acting human resource director at the time to evaluate the eligibility of the same appointees. So omukyalo oyo owa akolanga MUBS Chief Quality Assurance omukyala Jacqueline Namaganda naye avunaaniddwa emisango 3 okuli ogw'obulagajjavu n'okulemerera okuba nti yeekenneenya nga yali human resource ebiseera ebyo okwekenneenya abantu bano Profesa be yali awedde emirimu okubanoonyerezaako okulaba ebyaddala baali bagwanidde. DPP oba omukyala Director of Public Prosecutions Jen Francis Abodo ojja kujjukira olunaku olwaleero ayongedde okugwa mu bintu yakkiriza emisango gino gitandika okubanga okunoonyerezebwa kukolebwa okunoonyereza kwakolebwa CID yakkiriza emisango gyeyongereyo gitandika okubanga gitojjera. Tebaagala kuba nti n'ensimbi z'omusolo zikozesebwa mu bintuntu ebitagwanidde. So omulamuzi alagidde Balunywa atwalibwe ku alimanda paka ate maaso awo ensonga gye zijja okwongera okutambula. In fact bwe manzijukirako, let me see this date, omukulu oyo yalina okuba nga alabikako mu maaso g'omulamuzi ndowooza August omwezi oguwedde, wabula teyajja. Yagamba nti naye okuyitibwakwe mu kooti yakumanyira mu mawulire Profesa. So ekitegeeza ati Profesa agenze okulabikako mu maaso g'omulamuzi nga ne kooti si nsanyufu already eri Profesa nga n'emisango gitadde ebbali nti mu mbeeremu oba endala ye yayita n'amateeka abe n'agamba mbu yali tategedde nti kooti yali emwetaaga. Ate kooti erinayo n'akantu akalala ak'okuyisa olugaayu mu kooti etera obutasanyuka singa okola ekintu ekifaananako bwe kityo. So Profesa Balunywa owa MUBS atwaliddwa paka luzira. Abasajja bamututte ku myaka 68 bamuyingiza the coolers. Kale ngenda kubanga ntumirako abalabi baagaliwo tugende mu sports tugalewo.
nga sinnabatumirako kyemulina okukola genda ku YouTube buli video gyenteekayo eyagaliwo commentingako kyobola abantu nga Nabire Justin mbatumira enkya n'eggulo mbatumira enkya n'eggulo buli kadde lw'ensonga bakomentinga nnyo ku video zaagaliwo waliwo gayo omulala awo Robert mulabi nnyo waagaliwo kati naawe ky'olina okukola olina okukomentinga ku video zaagaliwo automatically nze buli wenzija mu video eddako mbanja kutumirako ekyo nga tumanya nti tukimaliriza nga tugenda mu maaso si bwekiri wekiri kale njagala okutegeeza ku bannaffe aba Honeybites bakugamba nti ensonga z'okukola ebyokulya oba okukolera ebyokulya by'omwana wo ng'agenda ku ssomero babikolera ddala okuviira ddala ku daddies cupcakes donuts n'ebintu ebirala byonna omwana bye yeetaaga okulya ku ssomero ate nga biwangaala akabanga Honeybites babikolera si kwe bakoma kokka mukwano bakola ne cake ez'embaga kwanjula n'emikolo gyonna kati lwaki tobakubira ku 0709 78 75 08 Honeybites ebintu babikole naawe obisiime obyagale ogambe nti ebintu byabwe binyuvu at the same time njagala okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi olina ekizimba omaliriza okukizimba weebuuza ani agenda okisiiga langi ku bbeeyi ennungi ng'ate langi wo bamukozesezza yenna n'amala buli wamu Alson Painters UG bagenda bikolako bakubire ku 0705 19 36 ate bano nno ne ku WhatsApp kwebali osobola obbakoonako bobanga toli mu Uganda kale kantumire ku balabi baagaliwo kambatumireko bwe malo batumirako tugende mu sport tusiibule twaze kusula wano nedda tetwaze kusula wano kati bwe tuba tetwaze kusula wano kantumire ku balabi baagaliwo then tujja kuba tweyongerayo njagala tutumira ku Aaron Kisamba thank you Morris Magero webale Jimmy Sozi webale Shamira Gastaha webale Joseph Makumbi thank you Topista Nabuto webale Nakambi Fatuma Mlembe webale kulaba Agaliwo Muonge Peap thank you Anonymous 3978 webale Anonymous 3978 webale kulaba Agaliwo bamwita Authentic Hillary thank you for watching ono bamwita Rukia 233 webale kulaba Hakim Musoke thank you for watching Emma Habimana webale kuba nti olaba mwana mlenzi Emma Kasiri Abdushakul thank you for watching Maria I1D8N thank you for watching Nsumba Lawrence Honey 33Y5Z webale kulaba Katongole Fred thank you onobamwita Sherilyn Kandi thank you One Robert 8296 thank you for watching Eva Nantale webale kulaba Agaliwo Rolling Masa webale kulaba Namyanja Asia Nebona Feibe mwebale kulaba Maria webale kulaba Agaliwo Rebecca Nambozo thank you Isaac Ngondwe Katongole Fred Better V is all thank you for watching Patrick Simbwa webale kulaba Starboy thank you Susan webale kulaba Agaliwo Susan Guloba Basela webale kuba nti olaba Agaliwo Naluswa Jime oli musajja waffe nnyo oli mulabi wa Agaliwo mulungi Nasimbwa Edith ndoza Nasimbwa naye wawandika Nasibwa Nampiira webale Nakibuuka Maureen thank you Christine Q Nakate webale kulaba Agaliwo oli watendo Kigongo Moses webale nnyo kuba nti olaba Agaliwo Anonymous 3978 nakuyisiza muda Nakaiza Solome Abdurrahman Muhammad 9820 Karunji Koni Honorable West 3616 Blessing Betty 6670 Kamande Namande wakola Kamande Namande webale kuba nti olaba Samuel Kaddu webale kusiima Agaliwo webale nnyo muganda wange Nakubulwa thank you Semaganda Johnson webale kulaba Agaliwo Nakaiza Solome webale kulaba Agaliwo Mike Selmaga ahimbisibwe Robert Rosemary Tinka Seninde Muhammad oli musajja wanja nnyo olaba Agaliwo Ellison webale
YITZHIFY tekisobola kusomeka nga kigambo kimesozi webale kuba nti olaba agaliwo. Vemak Bruce, thank you. Nico 29, thank you. Papa James webale. Chambade Richard olaba. Elizabeth Nsubuga Nankunda Evelyn Nsubuga Edward ime nabasa webale kuba nti olaba agaliwo mukwano gwange mukola chatendo nnyo nyeni dala sibatumiddeko walugwe situmidde mwe namba tumidde kale tugende mu sports tuve wano mwana mlenzi amanyiddwa nga Andre Onana goalkeeper wa Manchester United. Onana yakomyewo buterevu yakomyewo wabula okukomawo ku tiimu ya Manchester United mu butongole era ali ready for the challenge ezigenda okujja mu maaso. Mwana mulenzi Onana asaba kusayininga contract mpya ne Man U. Ojja kujjukira ndi mwana mulenzi ono yakkiriza okubeera nti asalibwako 25% ku musaala gwe olwa non-qualification ya Champions League. Olwa Man U obutakiika mu Champions League, Onana yakkiriza okumusalako ebitundu 25 ku buli 100 eby'omusaala gwe. Kati Onana okubeera nti yakomyewo, Onana ayagala kusayininga ndagaano mpya, ekyo nkigambye. Wabula Onana okusalawo bw'ati ng'asaba contract mpya n'okukkiriza okumusalako ebitundu 25 ku buli 100 tekyasanyusiza omutendesi Ruben Amorim. Wabula ate Manchester United nga tiimu teraze ebbanga lyonna mu katale teraze nti erirwedde okutunda mwana mulenzi Andre Onana. Newankubadde babadde ennaku zino batandisa omuzannyi omutake amanyiddwa nga Alte Bayendre. Onana babadde tebamuwa mupiira. Wabula ate babadde mu katale tebamuleebesa nti bannange munaagula ku Onana, abeeyo munaagula ku Onana, abeeno tubawe ku Onana, tumubawe nammwe mumuwuliremu abeeno. Babadde maani ekyo tekikola. In fact, oba wetegereza akatale konna, Manchester United tiimu yokka ebadde yavaayo ng'eyagala Onana ye tiimu y'abannaffe aba Monaco. Balaga interest mu muzannyo ono Andre Onana. Wabula wakati nga Monaco eyagala Onana, babagamba nti ekkomo oba ssente entono ze basobola okuba nga bakwata mu muzannyo ono buli obukadde 3. Monaco lwawulira ebyo yayita manju n'edduka emisinde negamba Onana mumutuguza ku bukadde 3 mutuguza ki? Kati Man U akatale kagaddewo etubidde n'Onana waayo. Onana abagamba nze mumpe endagaano ngisayiningi ate wendi ne muba munsaze ku musaala ebitundu 25 ku buli 100. Nze Man U ndi musaayi nange ndi musaayi gwa Man U. Ruben Amorim engeri gyagenda okubanga akwatamu Onana season eno ekyali ya bibuuzo bingi. Manchester United yayagadde okubanga esayininga mwana mulenzi amanyiddwa nga Emiliano Martinez omu Argentina goalkeeper wa Aston Villa. Wabula akatale kagenze okuggalawo nga Man U eremereddwa okuleeta goalkeeper ono. Era Emi Martinez ku Aston Villa gyali ndowooza kati bajja kutuuza kikyali ekyo ekibadde ekiyitibwa Kibizot ekibadde kitandikanga mu goal, ate Martinez addemu okubanga akwata omupiira ku Aston Villa kuba akatale kagaddewo. Man U teyamufunye. Kale tuveeyo. Manchester United, Man U. Abawagizi ba Man U balina kye bawulidde ne bagamba omupiira tuguddemu. Ebisajja byatusala ensawo omupiira tuguddemu. Abawagizi ba Man U baagala omupiira Man U gwe yazannya ne ka ttiimu akali eyo ka namba lujega akamanyiddwa nga Grimsby Town baguddemu. Lwaki? Akakiiko oba ekitongole ekitwala Carabao Cup ekya EFL kivuddeyo ne kizuula nti ttiimu ya Grimsby Town eyawangula Man U ku penalty 12 ku 11. Bavuddeyo aba EFL ne bafayininga ttiimu ya Grimsby Town olw'omuzannyi gwe baateeka ku kisaawe nga yali tagwanidde kubanga aliko oba yali taweereddwa mu mateeka, yali takkirizibwa kuzannya mupiira ogwo. Grimsby Town ya fieldinga an ineligible player
boyinza okukiyita mu gemu eya Carabao Cup nga bazanya ne Manchester United. Era EFL kye yakoze yataddeko bano envumbo oba yabasabye oba yabakubye fine ya mitwalo 2 olunaku olwaleero olwokubiri nga 2 September yabakubye fine ya mitwalo 2 of which omutwalo balina okugusasula then omutwalo omulala bajja gusasula singa banaddamu ne bakola ensobi yeemu. Grimsby Town kye yakola lwaki yaleeta omuzannyi atagwanidde. Bano basubmitting omuzannyi algestaringibwe omuzannyi ono omuddugavu amanyiddwa nga Clark Odwo. Madam Lenz Clark Odwo baateekayo erinnya lye ng'ebula eddakiika emu okwera ssaawa 6 ez'omutuntu ebeera deadline oba eyali deadline ku lunaku ng'omupiira tegunnaba kukola ki kutandika. Kati mwana mulenzi ono baamu approvinga erinnya bwe lyateekebwamu baamu approvinga but obudde bwe baateekamu erinnya lye bwali butegeeza okusinziira ku mateeka ga EFL teyali eligible kuzannya mupiira ogwo oba yali talina lukusa oba nga takkirizibwa kuzannya mupiira gwa Grimsby Town ng'ezannya Manchester United. That is what it meant. Okay? So, mwana mulenzi ono Clark Odwo bamuleta mu dakika yali ya 73 nga substitute awo ku Blundell Park ey'abannaffe bano aba Grimsby Town mu bufa ofaananako bwe butyo. Obula ojjukira bulungi by the way ono gayeke ya missing a penalty bwe baali bazanya penalty ogwagwa 12-11 gayo ono ya missing a penalty abeetegereza omupiira ogwo osobola okuddayo n'olaba. Era nga gayo no midfielder yegatta ku Grimsby Town yajja Clone bamujja mu timu y'abanafu aba Bradford City. Yes bwe muba mujjukira bulungi ensonga nga bwe zaatambula. So byebyo kati waliwo ebiwagiza manibega omupiira atuguddemu akatimu ekisegeza katuba notuba kaleeta omuzannyi njagala bategeeza nti teyatandika bamuleeta mu dakika ya 73 kati abamanyu mubeere bakkakkamu ate temukipika nnyo kugamba mbw ate ebikyala ebinya nga tumaliriza sports tugenda mu kapapula. Banaffe aba Manchester City not Manchester United bonna bakibuga kyekimu. Manchester City olunaku olwaleero mu butongole ekkiriza omuzannyi waabwe Ike Gundogan okugenda mu ttiimu y'abanafu aba Galatasaray. Era nga diiru egenda kubeera nga etambula paka 2027. Galatasaray egenda kubanga esayininga mwana mulenzi Ike Gundogan abadde ku Man City paka 2027 mu June. Man City egenda kubanga ereka mwana mulenzi ono yegatte ku Galatasaray ku bwereere olw'ensonga nti bwe bamutwala baba bayambye ku Man City okuwona omusaala gwebadde emusasula. So Gundogan yayolekedde dda mu Istanbul wali okubanga asayininga ne ttiimu y'abannaffe aba Galatasaray. Man City egambye temuleeta ssente olwedde muba mutuwonyeza ekisajja okubanga tukiwa ssente zaffe. Akapapula ennaku zino akapapula ke tugaba kakuba tugaba odi 2 paka kodi 3 nabagamba ffe tetukipika nnyo. Ennaku zino buli kapapula ke mbadde nteekawo nga kakuba bukubi munda baba. So olunaku olw'ejjo nabadde akapapula wabula kabaddeko emipiira 4. Akapapula kano kabadde ka continuation oba kannaku 2 nga kalina continuation. Ejjo gyazannyibwa 2, in fact gwazannyibwa gumu ejjo mu kire kikeseza leero saawa 9 game endala nezannyibwa kati kusigaddeko emipiira 2 gyokka egizannya olunaku olwaleero tulabo batunaalya ku ssente oba ssente tezikkirize. Omanyi omuyindi nabagamba si mwana wa nnyoko ate si mwana wa jjajjaawo. So tomala gajjanga ozunga tomala gajjanga ozunga. Kale abasidi obusuzi ziri erije eryakakalo kwekutu kwe tuli saabukaba bankumire nga baatalitwala ekiseera we kirwa kituuse. Mbeere bulungi mweraba.